আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ওয়ালাইকুম দর্শক ও আসসালাম। শ্রোতা, আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের বাংলা স্কটের লাইভ অনুষ্ঠান স্কটিশ আলাপনে। আজকে স্কটিশ আলাপনের ৭ম পর্ব এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাংলা স্কট নিউজ গত কয়েক মাস আগে এই স্কটিশ আলাপন লাইভ প্রোগ্রামটি চালু করেছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে স্কটল্যান্ডে বাংলাভাষী যারা রয়েছেন তাদের সাথে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা এবং বিভিন্ন তথ্য আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই আলাপন চালু হয়েছিল, বিশেষ করে এই লকডাউন চলাকালে। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে থাকি। আজকে এই ধারাবাহিকতায় আমাদের সাথে একজন অতিথি রয়েছেন, সে অতিথির সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দিব একটু পরে। তো তার আগে আমি একটু এই অতিথির পরিচয় একটু দিয়ে দিই। তো উনি হলেন আমাদের এই বাংলাদেশের এই স্কটল্যান্ডের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম যিনি একজন সলিসিটার, তার নাম হচ্ছে জেলিনা রহমান। হ্যালো জেলিনা রহমান, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। ওকে দর্শক, আমরা একটু সামান্য জেলিনা সম্পর্কে একটু পরিচিতিটা তুলে ধরি। জেলিনা রহমান হলেন একজন আইনজীবী সলিসিটার। উনি 2009 সালে গ্লাসগোতে একটি ল ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আমাদের জানা মতে স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটি ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কোনো এই ল পেশায় এই প্রথম। তাছাড়া জেলিনা রহমান আসলে জড়িত আছেন অনেক কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিভিজমে। আমরা ধীরে ধীরে ওনার কাছ থেকে শুনবো ওনার সব অ্যাক্টিভিজম, ওনার সাকসেস স্টোরি এবং ওনার বিভিন্ন জীবনের যে পরিক্রমা সেটা। উনি এই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠিত, ওনার জীবনের যে গল্পগুলা আমরা ইনফরমালি আলাপ করব। তো আমি একটু বলে দেই, আমরা এখানে বাংলা ইংরেজি সবকিছু মিলে আলাপ করব এবং জাস্ট টেক ইট ভেরি ফ্রেন্ডলি এন্ড ইজিলি। সো নাও আইড লাইক টু আস্ক জেলিনা। জেলিনা, জি ভাই। জয় আমার বাংলা পয়লা আসবে আমার মা ফতই আমার বাংলা বুদ্দিন মাত্রাম না সিলেটি ভাষা মাতি এখন আমার মা বাবা যেভাবে শিখাইছো এই দেশ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি শিখছি কেন আমি তো লেখাপড়া করছি না কেন গত মাসে আমরা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ। so we all the time we use our own mother tongue. So আমরা ট্রাই করবো আজকে ইংলিশ এবং সিলেটি ভাষায় মিলাইয়া আলাপ করার। তো first can you tell a little bit about yourself, where you're grown up and where did you born to our audience? এখন আমি বাংলাদেশে জন্ম হয়েছি, আমি মৌলিবাজার সিলেটও জন্ম হয়েছি। এর আগে আমার মা বাপ আওয়া যাওয়া করছেন এদেশও ইউকে ইউনাইটেড কিংডম, বাট আমরা হিস্ট্রি হইলো আমার বড় চাচা জেনে তাই কেন আইসা যুদ্ধের সময় যাজো তাই না তাই আপন আমার আপার আপন চাচা করে ভাই তারা সবে 1930s 1940s এখানে এদেশে আইসলা কারণ তারা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারও তার সিমেন আসলা শিপের মাঝে। এখন আমরা ফ্যামিলি এভাবে একটা কুইনে তারা যেন এখানে ইনভাইট করে যেন ভিসা এটা তারা এখানে ওপেন হচ্ছে আমরা ফ্যামিলির সাথে আমার আব্বা এভাবে আইতে পারছে ওপেনলি আর তাই এখানে আমরা ফ্যামিলি আস্তে আস্তে এই সময় ইমিগ্রেশন ওয়াজ ইজি এখানে হইতে পারবে তারা আমরা একটু রেসপেক্ট করতো আমরা যেন যেভাবে আমরা সাহায্য করছে হচ্ছে তাই কেন আওয়া যাওয়া অত ডিফিকাল্ট আছে না এখনো। তারপরে আমার আম্মা কোন সময় কত ইংরেজি আছিল? আমার চাচা ইসলাম Second World War, so he was a seaman on the ship. এখানে his ship আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইলো তাই শিপ এটা নাৎসি হল তারা দখল করছে। তারপরে তাই না এদেশে আইয়া তাই খুব ইয়াং আসলা এর সময় 18-19 আসলা। তারপরে he was affected by everything and then he went back to Bangladesh. But আমার আব্বা is 1960s. 1960s হয় তাই পয়লা আসলা very young আসলা হিতে এর সময় তাই আসলা ফন্ডো বা তাই সবল্লাহান তাই বয়স বাড়াইছে। আমরা সবসময় স্টোরি হইতা আমার বয়স রিয়েলি নাই আমি 4 বছর 5 বছর বাড়াইছি। এটা very clever আসলা সবে হতা because মানে এর সময় wages is still continued to this day, depends on your age.
wage by higher. So of course then বয়স বাড়াইছইন আর then wages বালা পাইছইন। এখন আমার আম্মা যে সময় আসলা খুব lonely আসলা, তাই হইছে নি কোনো কোনো বাংলা আসলা না, and if you found a Bengali person, it's almost like, oh my gosh, brother sister, your দাওয়াত হইতো, পার্টি হইতো, যারা পাইতাই একবারে নিজ হইতো, যদি নিজ না হইতো, it doesn't matter. আর কোন জায়গাতে আইছিল পয়লা? পয়লা আমার আব্বা লন্ডনে শুরু করছেন, তারা লন্ডনে আসলা, তার আর হেমল হেমস্টেড আমার আম্মা পয়লাতে আসেন, and then later আমরা বার্নেটও সেটেল হইছেন। আর এই সময় মানুষের গড়ও কিন্তু না, everyone ambition আছিল পয়সা মানাইয়া বাংলাদেশে রিটার্ন হতা কি, nobody thought we were settled here as a next generation. The plan was, original plan সবার আছিল ওদেশ আইয়া একটু মানি মানে তারপরে রিটার্ন করবাই দেশ, বাট আমার আব্বার ডিফারেন্ট আইডিয়া আছিল, তাই কেন চাইছিলা গড় বাড়ি আর সেটেল হইতে চাইছিলা। অলরাইট, মানে এই সময় তো আসলে আরো কত ডিফিকাল্ট এবং হার্ড আছে সবকিছু। অফকোর্স বর্তমান যে সময় এ সময়ের মতো নয়। যে বাংলাদেশে কোন জায়গা আপনারা বাড়ি এবং আপনার জন্ম কোন জায়গাতে হয়েছে, কোন ভিলেজ? কোন মৌলিবাজার সাবন্দ হইছে, মৌলিবাজার সাবন্দ। জি হয়। রাইট, তো আপনি এদেশে আইছেন কোন সময়, কত বড় আসলা? আমি পয়লা আমি 9 মাস আমার আম্মা লই আইছেন, বুঝছেন? তো আপনার যেভাবে কইছে আমার আম্মা বেশি ভালো পাইছেন না, এখন কেউ আসলা না, ভেরি লোনলি আসলা, আর তারপরে তাই রিটার্ন গেছেন। Then again আমার আব্বা encourage করছেন না, I'm gonna get settled, because it's not nice not having a family together, and আমার আব্বা এভাবে চাইছিলা না, তাই চাইছা ফ্যামিলি একলগে থাকতে হইব। So again আমার আম্মা ট্রাই করছেন, আমার সিস্টার বোন হইবার পরে তাই বাংলাদেশে গেছেন, but my sister was born in Bangladesh and then return করছেন। So 1982 আছিল এই সময়, so 1982 I was about 2 years old, nearly 3 years old. And then from there we were in primary school. I went to Queen Elizabeth Girls. ভাই বোন কয়জন? আমার ভাই বোন, আমার 2 ভাই, আমার বড় ভাই, তারপরে আমি, আমার বোন আর আমার ছোট ভাই। So it's 2 girls and 2 boys. আমরা 2 ভাই 2 বোন নাকি। ওকে। আর আমার ছোট ভাই এদেশে জন্ম হইছেন। ও, তা আপনি মানে 1880s ও আইছেন ইউকে? 80s, early 80s, 81, 82, মানে very early 80s আমরা ইসলাম যাই। আমার আব্বা 1960 তনে, তারপরে আমার আম্মা ইসলাম 80s যাই। তো আপনারা আবার পরে তো লন্ডন থাকছেন। So London. What about life in London, your early childhood? Life in London, okay. So আমরাই যে জায়গা থাকতাম, বার্নেটও থাকতাম। বার্নেট যদি যাও তে বই এখানে বাংলা খুব কম। So হাই বার্নেট, আর এটা হলো এন্ডো স্টেশন, নর্দার্ন লাইন। So আমার আব্বা এখানে পয়লা যে সময় দেখছেন খুব পছন্দ করছো, এখানে খুব টপ স্কুলস আছিল। So he was an ambitious man, আমার আব্বা তাই foresight আছিল। So then there's in a school, kind of Queen Elizabeth Girls, Queen Elizabeth Boys School, top leagues in the whole of the UK. It's a comprehensive, it's a private school as na. Then good change in our bacha. There's the kind of bala to get education or school as a design. खूब bala horba. Then foresight खूब bala sil. Then education or say Islam the shobe education hoito. আমার আব্বা illiterate আসলা, তাই he was more of an entrepreneur, তাই ওখানে বুদ্ধা হর্তা চারিটি হর্তা পারা। আমার মা তোরা লেখাপড়া করছেন, আর একটা জিনিস তারা জানছেন যে যদি লেখাপড়া করলে একটা অ্যাডভান্স হইল আমরা। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা কুইন এলিজাবেথে গেছি, আর আমরা এখানে খুব বাংলা কম আছিল, বাট আমরা empower হইছি। Going to a girls school was very advantage for me. আমার খুব আমি যদি যাইতাম, if I didn't settle in Scotland, I'll definitely settle in Barnet. It was a good experience. Which girls' school? Queen Elizabeth Girls' School. So my brothers went to Queen Elizabeth Boys' School, which is the first Queen. Histories of the Afnezano, Poila zine Queen Elizabeth asil, 500 বছর আগে তাইন শুরু করছেন। আর এখানে রইছে, আর এটা দরজা ছোট ছোট, মানুষের এই সময় ছোট আছিল, এটা বিল্ডিং রয়েছে এখানে আছে। বানেট কোনো সময় আপনি পাই যাও, আমি দেখাই মনে আপনার বিল্ডিং এখানে 500-600 বছর বিল্ডিং রয়েছে। এটা 1555, I can't remember, Queen Elizabeth I. So she established the boys' school, and then in the 1800s, girls' school শুরু হয়েছে. So it's a lot of history in Barnet. Right. Oldest market as well. So yeah,
So, so you started in that school, and obviously, the whole atmosphere and the environment from the school, you learned quite a lot. I was lucky. আমি খুব multicultural. এখানে আমার Greek friend, Turkish friend, Nigerian friend. আমরা সবে একলগে nice environment আছিল। আমরা খুব ভালো আমরা relationship আছিল compared to সবে হয় যে racism। এখানে লন্ডনের একটা জিনিস আছিল যে আমরা সবে মিলিয়া হতাম compared to স্কটল্যান্ড। আমি একটু পাইছি আমরা খুব ডিভাইড আছি তারপর এখানে বাট আমার এনকারেজমেন্ট দিছে গার্লস স্কুলে গেলে এখানে খুব এনকারেজমেন্ট আছে আর এখানে আমি ভালো আছি বাট সমস্যা হচ্ছে যে I did very well in GCSEs. I was the captain of my netball team. আমার আপা খুব encourage হতো। I was cross country running হতাম, number 6 in the county. We won the netball. আমি ফুটবল বেশি খেলাইতাম। এই সময় আমি ছোট থাকতে ফুটবল বেশি খেলাইতাম। এই সময় আমার আপা পয়লা এনকারেজ করছে খেলাও তারপরে যে সময় তারা আমার স্কাউটিং হচ্ছে দেখছে যে আর্সেনাল স্কাউটিং গার্লস they wanted to sign me up বাট এই সময় আপা বুঝছে না হয়নি কেন কিতা ফুটবল খেলাও ফান হরো বাট কেন প্রফেশনাল ফুটবল না বাট তাই চাইছিলাম মানে more of a girls game tennis তাই এনকারেজ করছেন টেনিস যদি হরো ভালো হইব but football then which into a boys game it took he wasn't too impressed. But the thing is, you are so privileged and so lucky that your parents are very much positive to go to sports, and they supported all the way through. এটা ঠিক কথা হইছে ভাই রিয়েলি আমার মা বাবার দোয়ায় অ্যাকচুয়ালি আপনি এনকারেজমেন্ট রেসপেক্ট এটা আমরা সব ভাই বোনের পুশ করছি এটা ঠিক কথা আপনি হইছে লেখাপড়া অ্যাক্টিভিটিস যেটা আমরা পছন্দ করি এটা ইজ্জত রাখতে হয় বাট এনকারেজ করতে হয় এটা লাগে এটা ঠিক আপনি হইছো it was very blessed. So yeah, we just go and find out the whole your lifespan and your progress and things. So we need to just look at your start and how you grown up with your parents. So, okay, so yeah, this is really amazing. And nowadays in our Asian community, Bangladeshi community মধ্যে ওই জিনিসটা একটা প্রবলেম আর কি, ব্যালেন্স বিটুইন প্যারেন্ট মেয়েদেরা আছে তারারে বড় করা লাগবে বিট্টে রাখা আলগা রাখা ওরকম একটা জিনিস কাম করে। এটা আপনি ঠিক কথা। আমরা আমি যে সময় লেখাপড়ার লাগি আমি ইউনিভার্সিটি হইতে পারবা যে I could say, and I don't want to say this but I'm not 100% sure, but I can say it with confidence, I'm probably the first Bangladeshi girl to do law in university in Scotland. আমার আম্মা বা আমরা অ্যাকচুয়ালি তোমার বাচ্চার উপরে তুমি বিশ্বাস না থাকো বাচ্চারা যদি এনকারেজ না হয় তারারে যদি না করো then they might go the other way. If you it's a self-fulfilling prophecy আমরা কই দেশকে যদি বাচ্চারা যদি তুমি এনকারেজ হয় না আমি তোমারে বিশ্বাস করি if you trust them, but my dad always used to say আমার ইজ্জত রাখিও, that's the biggest thing. আমার আম্মা ওইটা ইজ্জত রাখিও, that's important. Whatever you do, make sure that you're holding my name. আমার নাম তোমার এখানে রহমান, এটার নাম হইলো আল্লাহর নাম also. এটা many things আছে তো ওইভাবে হইতা কি সো এটা মনে সবসময় থাকতো হয়তো সবাই হয়েছে না হতা এটা করতাম না খেয়াল করতাম বাট going on to my chapter, আমি যে সময় A levels পড়তাম আমি সাইডে A levels পড়ছি এটাও এনকারেজ করছি এই সময় only 3 A levels সবে পড়তাম but unfortunately আমার উপরে খুব বেমার পড়ছে I was diagnosed with systemic lupus erythematosus. এই সময় আমার আম্মা আব্বা কি ফয়লা তারা বিশ্বাস করতে পারছে না কেন I was so active, going well. যে সময় আপনি A level পড়তা ওই সময় ডিজিজ প্রথম ধরা পড়ছে এই সময় প্রথম হইছে আমার কেন ফয়লা আমি বুঝতে পারছি না আমি কোনো সময় টায়ার্ড ফিল করতাম না কোনো সময় because as I said to you আমি খুব অ্যাক্টিভ আসলাম, always doing sports, if it's not tennis, if it was not cross country, it was something এটা কোনো সব সময় থাকতো আর কি but সমস্যা ছিল যে after দেখতাম আমার কেন feeling tired আছিল and then slowly by slowly I saw marks and everything and I thought what's going on, so আমি ডক্টরে গেছি তারপরে I was diagnosed and at that time এই সময় আমার বলছে তোমার
eventually তোমার কিডনি ফেল হইব তো এখানে 17 এটা খুব মানে suddenly it's like what তোমার লাইফ স্টপ হয়ে গেছে আর আম্মা আব্বারে বুঝাইতে হইলে it's like তারা like খুব কষ্ট হইছে তারা এটা খুব কষ্ট পাইছেন যে শুনছেন যারা ফুরির কেন বেমার আর আপনি যেন করায় কালচার আমরা কালচার হইলো কেউ লাগে মাতিও না keep quiet নিজে তুমি করো কিভাবে করতে পারো বাট কেউ লাগে এটা তুমি হইও না জানি তোমার বেমার হইও না because you couldn't see anything এটা ভিতরে আছে তো বেমার এটা কেউ হইতে পারত না সো এটাই মানে এ লেভেল কমপ্লিট করার সময় ওই সময় আপনি লন্ডন আসলা দেন এ লেভেল কমপ্লিট করিয়া সো আমরা এখন now just we're going to talk about your journey from London to Scotland. So so আপনার তো হইছে আমার এই সময় বেমার আছে আমার প্যাশন আছিল ল ওকে সো আমি তো জয়েন দখলার গেছি তারা পয়লা হইছে okay you're doing law this is a very stressful topic the degree and obviously you are not completely well because you only diagnosed with some disease and then you're just moving on. হয়তো তারা বলছে কি আমার হাই ব্লাড প্রেশার আছে তারা হচ্ছে তোমার এখানে এটা ইলনেস কিডনি ফেল হয় যে as your blood pressure increases তারা হয় এখানে you need to do something where your blood pressure is lower don't do law so I was like no এটা আমার passion আমি ছোটতে 9th আমি হইতাম I want to be a lawyer I was always argumentative I was always debating. I was in politics, debating school, you know, all these things. And I had made a decision, yeah, this is where I want to change the law. I want to change a lot of things. I want to help my people. I want to help people like my dad. আমি ছোটতে একটা জিনিস আমি কিতালাই ল পড়তাম আমার আব্বাই আমার সবে বাংলায় বুঝবা যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমার বয়সে বুঝবা এটা আমি যদি হই আমার আব্বাই সবসময় তুমি এটা লেখা ওটা ফরিয়া দেওয়ারে ফুট এটা কিতা লেখা আমার আম্মা যদি কোনো চিঠি তাহলে কি ব্যাংক স্টেটমেন্ট কি মর্গেজ যদি চেঞ্জ করা লাগে কি এনিথিং লিগাল তারা এটা they would ask you know so this is the problem that I had most of the family you know I know that you know just because they are very well in Bengali as well as English but when they come to this country and they go through different other things need to call somebody or book an appointment then obviously you know the all the kids they go to school or college they normally help parents so that's the normally yeah well I was dealing with a lot of legal issues because my dad they need to entrepreneurs are businessmen but in business I was reading contracts reading this reading power of attorneys data তো আমি already আমার একটা passion হয়ে গেছে law and I thought আমি যদি নিজের মানুষকে আমি হেল্প করতে পারি সাহায্য করতে পারবো তো এটা এভাবে করতে পারবো of course you're either a doctor lawyer accountant but আমার passion ছোটতে আসিল এটা একটা নিজের personal passion আসিল plus আমরা সবাই we were all immigrants and that's something again that was a passion so I went to I managed to secure myself a placement in University of Strathclyde. Poila, ami Edinburgh, ami University Zaitam Islam, and they had a placement, but I mean defer for C because I should bem arshunsi. Hoisi bade, oh, I contacted them and said, look, I'm going to defer for a year, but I mean mind change for lazy because I mean, if honestly nazai, I might not go. So like I mean, but they mind change for but then I had said I'll go to University of Strathclyde. So I mean, couldn't regret horsina. My mama encouraged her soon, so I completed my law degree in University of Strathclyde with a 2-1. So okay, so you just moved in Glasgow. So এই সময় কিন্তু গ্লাসগো আসলা নি শেষ কুটুম আত্মীয়স্বজন পরিচিত ফ্যামিলি না আমরা এডিনবরা সবাস আমরা এডিনবরা আসলা বাট গ্লাসগো কেউ নাই that's the thing Edinburgh family asil and distant relatives that help out but ikan amra glass na and amar ami foila holstone ami next this is coming from London but amar abare hoisi look I'm going to get my own flat আমার নিজের একটা ফ্ল্যাট কিনবো সেকেন্ড ইয়ার লাগিয়া তাই পয়লা বুঝিন মানে লন্ডন প্রাইসেস হইব যে শুনছো এখানে স্কটল্যান্ড আমরা হইলো 34,000 ফর ফ্ল্যাট এর সময় 34,000 আছিল then to go back like so 34,000 kita ho you got it wrong so I managed to buy my own flat at the age of 19 and I did that
not of course of a mortgage, but again I felt proud because I was able to develop in Scotland. And Scotland So একটা round সুন্দর about 2007 or 8 you complete your study, isn't it? No, I completed my studies in 2003. And then I did 2000, sorry, not even 2003. You're now mixing me up. I did my studies in 2001, then I did my diploma, and then in 2002, I started my traineeship. So very long route to be a solicitor. Is completing not only degree, then so many other things you need to go through. Yeah, so 4 years law degree, 1 year diploma, তারপরে traineeship আছিল 2002 and then once you complete your traineeship, you're a fully qualified solicitor. So when you completed your study and everything from Strathclyde, why don't you decide that go move back to London or start something over there rather than settle in Scotland? Because so my plan was to go to Europe, okay, to do Europe and be or go to America to study the bar in America and do more international studies and become well known, and then I could focus on what I wanted to do. But I ended up very ill. I ended up on chemotherapy whilst doing my law degree for 2 years. So I mean, degree horsi, but I mean, continue horsi study. What happened was my kidneys. This time the kidney problem start কিডনি শুরু প্রবলেম হয়েছে যে সময় আমার ডায়াগনোসিস হয়েছিল আমি সুস্থ থাকতে আমি যে সময় এ লেভেলস পড়ছি এ সময় তার ডায়াগনোসিস করছে এ সময় আর্থারাইটিস কিডনি প্রবলেমস অল দিস প্রবলেমস আমার এখানে আসছিল আর আমার অ্যাপেন্ডিক্স বার করেনি লাগছে বিকজ অ্যাপেন্ডিক্স ইনফ্লেমড হয়ে গেছে So এ সময় শুরু করছে বাদে মেডিকেশন দিছে বাট আই কন্টিনিউড বাট আমি যে সময় স্টাডি করছি এ সময় আমার কিমোথেরাপি দেওয়া লাগছে তারা so for 2 years I was on chemotherapy while studying, whilst doing other stuff, whilst doing activities, while still doing other, trying to be the treasurer and all the other things. I mean, University Tahte, I also was a coordinator of the Choker Family Justice Campaign. It is on a racist, your Marse, your yes, it's a very significant story in Scotland. Yeah, so I did that with Amar Anwar, who's my colleague. You know, we were both students at the same, and he started it. We then coordinated it, and then we fought for that as well. So there's a lot going on. Plus, Eshamoy, that a contract until your Glasgow, your asylum seekers, I thought. Mix. This is suddenly মানুষরা আমরা জানি যারা এখানে তো স্কটিশ মানুষ বেশি সাদা এখানে তারা বুঝতে পারছে না জানে তারা জায়গাত বহুত খালা আমরা এশিয়ান আমরা খুব মিক্স ডিফারেন্ট মিক্স তারা এখানে it was a bit of a shock for them তারা এটা that's when the racism বহুত racism আসলে আমরা ডেমনস্ট্রেশন করছি বহুত জানে তারা বুঝাইতে আপনাদের মানে লেখাপড়া করছেন ল আপনার মানে স্পেশালিজম মানে এরিয়া কোনটা আছে কিতা লইয়া করছিল জি এখন আমার হলো immigration and asylum and I do a lot of family now so এখানে হলো family আমি করি যারা বাচ্চা social works এর involvement থাকে এটা আমি তার রিপ্রেজেন্টেটিভ মা বাপরে রিপ্রেজেন্ট করি ওকে রাইট আমরা এখন একটু কন্টিনিউ করতাম স্যার আমার কি আপনার গ্লাসগো স্ট্রেথক্লাইড পড়াশোনা স্টাডি কমপ্লিটেড all the diploma and training completed. So now you are a full-fledged solicitor. Then what about your career? When did you start your career? So I started my career with Gallen and Company Solicitors. It's a traineeship. I was headhunted by Livingston Brown Solicitors. Tara actually tara training this because there are community ham horses in there. আমার ক্লায়েন্ট হলাইতে আর প্লাস বাংলা হইলে আর নাম রহমান তাহলে মানুষের যারা অ্যাসাইলাম সিকার তারা আমার নাম দেখলে তারা চায় আমাকে চাইতো তারা হইব আই ওয়ান্ট টু গো টু দিস সলিসিটর আস্তে আস্তে আমার ক্লায়েন্টেল ইনক্রিজ হইছে এখন after that when I was in Livingston Brown I was doing very well. But unfortunately, whilst in Livingston Brown, my kidney failure. So in November 2005, my kidney failure. But even though it failed, I mean, continue
practice. I continue to be a solicitor. I continue to go to court. I continue to have dialysis. আমি hospital appointment গেছি, তবে আমি continue push করছি, আমার push করতে এটা ইয়ে করছি। But my own law firm, আপনি দিদি করায় আমি আমার নিজস্ব law firm। আমাদের নিজে চাকরি তো আছিল না, জব, বাট কোন সময় মানে আপনি চিন্তা করলা যে ওকে আমি আমার নিজের একটা ফার্ম দিতাম এবং নিজের একটা ল ফার্ম থাকতো? আপনি একলা স্কটল্যান্ড, আপনার ফ্যামিলি বা কেউ নাই কেন? আমি এটা আমার ambition আছিল from the beginning. আমি কোনো সময় আমার একটা ambition আছিল যে আমরা এজনের মাঝে, আমরা উইমেনের মাঝে একটা ফার্ম সব সময় থাকতে হইব। আমি যে সময় শুরু করছি, আর একটা জিনিস হইলে আপনি বুঝতে হইব, আমরা জেনে লয়ার জেনে স্পেশালি ইন স্কটল্যান্ড, আমি যে সময় শুরু করছি there was a lot of সাদা মানুষ আসলা বেশি, বেটাইন আসলা। ওকে, আমি যে সময় শুরু করছি, আর এখানে আমার একটা আর্টিকেল আছে, আমি এটার উপরে ইয়ে করছি, আর এটা বহুত সাদা সলিসিটার পালা পাইছেন যে আমি কমেন্ট করছি যে এটা বহুত আর্টিকেল হয়েছে যে এখানে আমরা ইনাফ এশিয়ান নাই, ইনাফ উইমেন নাই। সো তারপরে আমি এটা আমার অ্যাম্বিশন আছে ফ্রম দ্য বিগিনিং। আমি চাইছিলাম যে আমরা নিজের মানুষে হায়ার করতাম, নিজের ফার্ম থাকতাম, ইমিগ্রেশন অ্যাসাইলাম করতাম, the vulnerable, help the most vulnerable. So in February 2009, after I realized that I didn't want to answer to anybody else, আমার নিজের ফার্ম আমি চাইছিলাম, আমি শুরু করছি February 2009. I decided I'm going to start a law firm. So on your own or as partner? On my own, yes, on my own. I had to, you still have to, you can't just start it. In Scotland, you have to complete, you got to go to the law society, you need to do training as a partner, a business training, you have to get the right CPD, you have to get the certificate. Insurance, law insurance itself is £5,000 a year per partner. So it's not, people think, oh, lawyer, but you to just protect yourself. So I decided, this is really challenging, of course, because you are just start from scratch. You just come on your own from London to Scotland. You did your study, did your all the training and everything, and then after work, you decided to start your own initiative, own company. Although you are not physically, you are not completely well, you've been suffering quite a lot of things. In the media, I had an article, so I had to speak to the law society and say, can I see some of my clients at the hospital bed? I thought I permission this there. Because it's not really allowed, because it's private, confidential things. So anything that I was speaking to clients would be private, confidential. But I thought I permission this there. So clients say, I would take some instructions, or they'll sit with me and everything. But that was agreed. So yes, it was difficult. It was very complicated and it was hard, but I had to persevere. I knew এখানে যদি আমি give up করি, যে কষ্ট করছি যে মা বাবা যে আমার সাপোর্ট দিছেন, তারাও তো পয়সা তারা ইনভেস্টমেন্ট, এটা আমি যদি give up করি because of an illness, then how am I going to encourage other young women or our Asian community to come forward and do something the same, similar? Yeah, so it was of course, you are a role model for Asian community, for obviously our Bangladeshi community. সবার লাগি একটা রোল মডেল, বিকজ দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন যে জেলিনা রহমান যখন লন্ডন থেকে পড়াশোনা শেষ করে গ্লাসগোতে সে মুভ করলো, তারপরে সে পড়াশোনা শেষ করার পরে সে গ্লাসগোতে নিজে সলিসিটার হিসেবে চাকরি করলো কয়েক বছর, এবং চাকরি করার পর নিজে উদ্যোগ নিল যে নিজের একটি প্রতিষ্ঠান এখানে তৈরি করবে। কিন্তু এই জায়গায় ওর কোনো ফ্যামিলি বা আত্মীয় স্বজন এরকম কোনো কিছুই গ্লাসগোতে নাই, সে সম্পূর্ণ একা। এবং পাশাপাশি সে কিন্তু একদম অসুস্থ রোগী, তার সবসময় ডায়ালিসিস করতে হয়, হসপিটালে থাকতে হয়। এবং একটা জিনিস আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে এই কথাটা সে বলছে যে স্পেশাল পারমিশন দেওয়া হয়েছিল যে হসপিটালে থেকেও যাতে সে তার ক্লায়েন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে বা ক্লায়েন্টের কোনো অ্যাডভাইস দিতে পারে। এই যে সংগ্রাম এবং এই যে জিনিসটা তুলে ধরাই ছিল আমাদের আজকের মানে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এবং আমরা তার কাছ থেকে শুনলাম তার এই সংগ্রামের কাহিনী। তো জেলিনা, এই সময়টার মধ্যে মানে কোন জিনিসটা সবথেকে বেশি হেল্পফুল, ইউজফুল এলিমেন্ট আছে এটা করার লাগিয়া?
to fulfill your all these dreams? So, sorry, what, say the again question? What are the key What? factor actually, how did you get all the The encouragement, ambition, all the the power? push, the power or the push or the encouragement. Yeah. You need to নিজের একটা ambition থাকতে হইব আমরা এখন আমি দেখছি small young children আমরা encourage করি but আমি দেখছি বাচ্চাদের তুমি young age ধরে না what do you want to do what do you আমার একটা মেয়ে আছে আমি মেয়ে হই তুমি কি করতে চাই 1 minute she wants to be a hairdresser 1 minute she wants to be a doctor 1 minute she wants to be a scientist but you encourage it বাচ্চা যদি হয় good okay so how are you going to do it but the next minute like well, I'm going to be all three I'm going to be a hairdresser scientist and this so এটা বাচ্চাদের মনও যদি না এটা আমরা যদি encourage in a young age then I've noticed that if you say to a child now তুমি কি হইতে চাও তারা হইব আমি জানি না I don't know and it's really like deflating and I'm like no you want to be something because your ambition comes from a young age your passion comes from a young age and that's when your mind will carry on plus many people see একটা জিনিস হইতে হইব তার মানে an incident has to happen. Passion is an entrepreneur who's a multi-millionaires and all the rich people, the billionaires, Amazon. তারা ছোট তো নেই হইছে লিটল তারা গ্যারেজ তো নেই অ্যামাজন শুনো একটা জিনিস সবাই পয়সা মানাইছে এটা আনা কষ্ট করিয়া নাই কষ্ট লাগে কষ্ট লাগছে এবং ছোটকাল থেকে যে প্যারেন্ট এবং মা বাবার যে মানে সাপোর্ট এবং মা বাবার যে মা বাবার দোয়া মা বাবার সাপোর্ট করেন দোয়া সত্য লাগে সত্য লাগে আর মা বাপেও কথা করেন বাচ্চা ছোট তো বাচ্চা তুমি সাপোর্ট না করো if you don't encourage them so what if your child wants to be a hairdresser okay that's what they want to be encourage it because they might be the best hairdresser in the world they might be the hairdresser to the famous people they might still be a millionaire so if your child wants to be anything they want to be take that and push them to the limit don't discourage them doesn't doctor accountant lawyer that doesn't mean anything এখন scientist আছে আমি জানি আমরা I'm going to name her but she's a scientist she found helping to find the cure to Ebola she was finding the cure to this people don't understand as well because altogether our the Asian or the BME community the female girls they're doing very well really comparing to everywhere see in London all the MPs and everything well that এটা হলো আর একটা theory আছে okay today I know aske to but we're not going to touch rather than the day or international day the Nari Divas we just go through no but it's good but that's under for that's very good because encouragement that they're studious that I sit down they know that's the now তারা future but the boys we should be encouraged pushing our boys because is equally important. I know today is about Women's Day, International Women's Day. Okay, it's a very important day. I've got lots of text messages. It's nice, but under your that's something that I have noticed, and under the boys in our community end up going into the restaurant business, going in to earn money. So it's unfair for them. Now they're slowly being pushed, but still, balance is amazing. I mean, she's in a betting developer. I've got Bangladeshi politicians, doctors, scientists. There's a police officers, RAF. Amazing. The elite. It's amazing. So yeah, that's another reason actually, just have that sort of discussion. Maybe in the future we can do more this kind of special, the topics wise discussion throughout the Bangla Scott channel. So এখন একটু আলাপ করি because you are an ambassador of Kidney Research UK because you've been a patient as a kidney patient and your kidney completely failed and you survived on dialysis. That's right. How long you lived on dialysis and what happened after that?
So I went on dialysis in 2005. আমি 4.5 years dialysis আসলাম আর সময় আমি dialysis আসলাম শুরু করছি আমি নিজে বুঝি ওকে আমি ট্রান্সপ্লান্ট পাইমু তার আমার ট্রান্সপ্লান্ট লিস্টে তো ইসে তার আমি বুঝি নিজে ওকে ট্রান্সপ্লান্ট মানে যদি কেউর অর্গান মানে কেউর যদি ডায়ালিসিস কিডনি পাওয়া যায় কেউ তোমার দান করে দেন তোমার বডির তোমার কিডনিটা বদলাইয়া লাগাইয়া দিব এভাবে নাই সরি আমি আপনার একটু কি আমি লিস্টে আসলাম সো আমার ফ্যামিলি ফয়লা অ্যাপ্রোচ করতে পারবে আমার ফ্যামিলি যদি প্রচা যদি রক্ত মিললে মিললে তারা হইব ঠিক আছে কিডনি দিলেন ফ্যামিলি থাকি তাইলে ফার্স্ট so live kidney is an organ donation or cadaver মৃত্যু যারা মৃত্যু হয়েছে এরা কিডনি নাও এটা is a bit more complicated than that আমার illness আছিল আমি আমার বইনে ইয়সবে মানে ফরওয়ার্ড আইছে না I was like listen no because আমার যে illness আছিল আমার এটা illness attack করছে কিডনি রে বুঝছেন নি তে আমার ডর লাগছে যে এখানে বই পাইছে যে what if my sister gives me her kidney and then that illness attacks it so I said no way okay অত কষ্ট করি আমার বইনে যদি দেখে আমার সেও যদি ফ্যামিলি মেম্বার তার খুব কষ্ট হইব so ডক্টরে মারছে and then later I was put on a list so যারা মরলে কি এটা অটোমেটিক নাই কেউ যদি মরলে they still on a life support machine আর তারা মা বাপের পারমিশন দিয়া করে ফ্যামিলি পারমিশন দিয়া then that person's organs will be then transferred and আমি বুঝি আমার সবটা open হয় না because confidential লাগি তারা সবটা হয় না but 4.5 years transplant dialysis আসলাম এরপরে কিলা জানলা যে মানে ও মোমেন্ট কি রকম আইছিল যে তারা কি তা লাগছিল নিয়া হঠাৎ কইছে না এর আগে কিডনি আনবার আগে 4.5 years আছিল আমাদের এর আগে আমার লিস্টত খুলি লিস্ট বিকজ আমি 2007 খুব বেমার পড়ে গেছে বিকজ to be honest 4.5 years সবে it is a long time you have to be very strong আমার deterioration হয়ে গেছে so I ended up very ill and then I ended up 5 stones in hospital for 3 months and then I lost a lot of weight I was 5 stones so সময় তারা লিস্ট তুলি লাইছে I said no it's not going to happen because you have to be strong to take a kidney এটা তোমার নিজের উপরই এটা যদি স্ট্রং না তাহলে তোমার কিডনি দিত না তোমার ইলনেস থাকলে এটা আমি আসতাম হইতাম so I'm ill you want me to be strong and healthy to get the kidney so I'm never going to be strong and healthy and doctor আসতো you so I pushed myself and then I made myself again positive থাকতে হবে positive mental attitude আমি খুব বিলিভ করি মানে মনের আনতাই না যে এটা মনের সবসময় কি মানে আশা না করিয়া সাহস রাখা এবং আশা রাখা যে এটা কিছু হইব আমার এটা আমি খুব বিলিভ করি আমি আশা আছি যে ঠিক আছে আমি I want to live I want to survive আমি ইয়তাম so eventually আমার বাদে they put me on the transplant again and then they called me for পয়লা যে সময় ডাকছে তারা রাইট ডাকছে 3টা তোমার সবসময় ফোন 24 hours থাকতে হইব তো পয়লা যে ডাকছে আমি I was shocked I'm like oh my gosh আমি 3টা সকালে 8টা আমি বুঝতে পারছি না কিটা হইছে but then আরবার ডক্টরে ডাকছে হয়েছে সরি জেলিনা তোমার কেন যে সময় কিডনি আইসে ট্রান্সপোর্টের সময় এটা নষ্ট হয়ে গেছে so I was like really like sad I was like oh তো বছর wait for see and this was in November after 4.5 years and I thought oh my gosh I can't wait ফোন করার বাদে কিটা মানে হসপিটাল তারা নিছিল কিনি না এই সময় হসপিটাল নিছেন না যে সময় তোমার ফয়লাট ফেল হয় তাই have a hospital bag তোমার নিজে হসপিটাল ব্যাগ রাখতেই পারে যে 4 বছর লাগে আমার একটা হসপিটাল ব্যাগ আমার কাপড়ের তলে আমি গিয়া হসপিটাল ব্যাগ বার হতাম আমি ডাস্ট করতাম এখানে অত বছর পড়ে গেছে একটা হসপিটাল ব্যাগ এটা হসপিটাল ব্যাগ বার করিয়া আবার আমি বললাম okay what do I do now so I'm just panicking going all right sit down wait আর 3টা তো সকাল মন আমার মা বাবা ভাই বোনের ফোন করতাম তারা ফয়লা ডরাই গেছে because তো সকাল তো ফোন করলাইলে বাংলাদেশ তো নমনি আয় so it took your shock to get so then but within an hour the doctor phoned the surgeon my transplant in phone করেন so it's like Dr. Buste this is Dr. Buste sorry Jelina I've got very sad news so why I got involved in kidney research UK lagi because
Alhamdulillah 1 month afterwards আমি ট্রান্সপ্লান্ট হইছে আলহামদুলিল্লাহ আমার এটা ভালো হইছে অত 1 মাস পরে আবার কল আইছে পরে কল হইছে but এটা again luck আছিল because I was shocked because 1 মাস পরে তারা ইয়ে ডাকছে so I was lucky but that's when I thought no I want to help Kidney Research UK this is why I want to help because now Z kidney destroy হইছে that kidney would have been in my body. See the one that she phoned me up in November saying, then doctor, it has the advanced for your research. That's why I believe in research. I've seen so many changes. Then I went into Edinburgh University, your hospital, I watched all the research. I've seen the research. I've seen the changes. এখন ছোট বাচ্চারে তার বাফর কিডনি দিছে কিডনিরে উল্টাইয়া করিয়া বান্দিয়া এটা বাচ্চারে বাঁচে lots of things now it's unbelievable so right so you are so lucky enough after all the hurdles and everything তোমার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে and then you are completely better but why you are involved in kidney research and what sort of thing you are doing now so mainly আমি আমার স্টোরি হই okay so mainly আমি মানুষকে বুঝাই যে কেন আমি কিভাবে আমি যে সাইড বছর is a long time not a lot of people on dialysis for 4.5 years আর sad factor আছে যে both আমার বয়সী যে সময় যারা আছিল they couldn't do it now the main thing is kidney তোমার যদি কিডনি ফেল হয় okay এটা মানুষে বুঝে না যে আমি যদি হয় আমি ডায়ালিসিস চাই না it takes 2 weeks for that person to die যদি আমি যদি হয় আমি যদি ডিসাইড বন্ধ করে দেই তাইলে মানে 2 সপ্তাহের ভিতরে মারা যাইবা আমি যদি হয় তে বহুত মানুষে এভাবে করছইন বহুত মানুষে হয় তারা cannot handle it আমি আইজ আমার সেক্রেটারি একটা আমি এতে সাইন হচ্ছি তাই পাকিস্তান ফুরি she's in her late 20s তাই আমার জানাইছে তাই কিডনি ফেলিয়ার আমি তাই একটু জব দেই অপরচুনিটি দেই এখন লাস্ট উইক তাই কিডনি ফেল হইছে আর দুঃখ লাগে কি তাই কইছে আমারে জেলিনা তুমি কিভাবে করছো 4.5 years আমি পারি না আমার খুব কষ্ট লাগে আমি এক সপ্তাহ করি আমি পারতাম না so why I do it is because when I talk to people আমি মানুষকে বুঝাই যে আমরা এশিয়ান কমিউনিটির মাঝে আমি এনকারেজ করি যে আমরা যদি ডোনেশন করি না কি আমরা যে এশিয়ান মানুষের মাঝে আমরা ডায়াবেটিক্স is a can cause to kidney failure so I have to explain to people কিভাবে খাইতে হয় কিভাবে ডায়েট রাখতে হয় ডায়াবেটিক্স সুগার না হইলে তুমি কেন watch yourself control yourself health হইলো খুব important এটা খুব মানে আমরা জড়িত আমরা এখানে না if you don't watch yourself কিডনির সমস্যা এবং বিভিন্ন অর্গান যে ফেইলিয়ার হয় এটার মেইন মানে রুট কজ আর আর্লি স্টার্ট হয় মানে আমরা লাইফস্টাইল ডায়াবেটিক and all these kind of things as a contributory factor so you just go and say people your story and help to make them aware about the healthy lifestyle and all sorts of things but kidney is the weakest organ out of everyone liver এটা recover হতে পারবা কিডনি তোমার এটা লগালগ এটা যদি destroy এটা আর এটা is no turning back ওইলো সমস্যা that's why we push for the kidney research UK লাগে আমি তারা your story হয় মানুষকে বুঝাই because মানুষ আমার যদি আরো কেউ যদি হইতো listen Jelina তুমি blood pressure watch your blood pressure then আমি বালাটিকা হলাম না I was very young I played with my medicine. I mean, balatika to seriousness nisina. I didn't take it. Whereas this is why I mean, buchi zene onko manusher na buzaile. Amare jodi story dekhaile, picture dekhai. I mean, this week, sorry. I mean, your British Medical Association. I mean, webinar demo, same thing. I mean, foila buchi na. Zeshma me zike zita fortam. I was like, why are you asking me? You're the doctors. But apparently a lot of young doctors don't see transplant patients. Don't know because you are just live kind of a role model and if you just tell your story of course the amrar Bangladeshi manush যারা আছে of course the donor বাংলাদেশের মানুষ তো মানে বাংলাদেশি এথনিক মানুষ ডোনার লিস্ট মনে খুব বেশি নাই না
আমরা বাংলাদেশের মানুষও এটা বাংলাদেশে নাই আমরা বিএমই কমিউনিটি হইতা যেন আমরা যেগুলো হয় এটা হইতা এটা বেশি নাই আর জার্নালিস্ট এখন নয়া আইন বাড়াইছে সরি আমি আগে রিসার্চ হতো নয়া আইন সবে মানে আস্তে আস্তে শুনবা অ্যাডভার্টাইজিং দেখবা যেন অপ্ট আউট তো এখন হইলো এটা নয়া আইন বার হয়ে বিকজ মানুষের লিস্টও দিতা না এখন তুমি যদি তুমি চাও না তুমি লিখতে হইবা যে আমি চাই না আমার অর্গানস নিতাই সো এখানে আছে আমরা রিসার্চ করছি কোরআনও লেখা আছে তুমি যেহেতু লাইফ যদি বাঁচাইতে পারো দেন you can if you're saving a life এখানে লেখা আছে যে you are doing good এটা তোমার as long as তোমার নিজের লাইফ ডিস্ট্রয় না okay আমরা so মূল this is দর্শক মানে আলিমুল্লামা যারা আছেন তারা তো সবাই সাপোর্ট কররা আর আপনি যে কথাটা কইলা যে ইন স্কটল্যান্ড there are নিউ ল নতুন আইন হইছে এবং এই আইনটা কার্যকর ও আরম্ভ হইব ফ্রম এন্ড অফ দিস মান্থ এবং নতুন আইন হইলেও জিনিসটা হইব যে যদি কেউ মানে জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তার পারমিশন না দেন জানাইয়া রাখা লাগবো যে আমি মরার পরে আমার কোনো শরীরের কোনো অর্গান কিডনি হোক হার্ট হোক বা চোখ হোক যে আমি চাই না কেউ নিত যদি এটা করিয়া না যায় তাহলে মানে হসপিটালের এবং ডাক্তারের পাওয়ার থাকবো যদি প্রয়োজন হয় খামো লাগে তারা নিতে পারে ওটাও তো না নেই Yeah, but একটা জিনিস বুঝতে চাই সবাই বুঝে যে তার ডর লাগে মনে হয় যে আমি মরলে তারা নিব কি একটা জিনিস এটা হলো অর্গান ডোনেশন লগালগ হয় না এটা তুমি একদম এটা how do I explain it you have to be on a ventilator you still have to be breathing with a machine it's a লাইফ if you সাপোর্টের মানুষ তখন না নেই লাইফ life সাপোর্টে support মনে করেন বিভিন্ন কারণে মানুষ মানে এক সপ্তাহ 15 দিন 20 দিন লাইফ সাপোর্ট মেশিনও তা হইন আর অনেক সময় কইন না যে লাইফ সাপোর্ট মেশিন আমরা কইছি খুলিলেই ভাল লাগি ওরকম সিচুয়েশনে যদি কেউ তা হইন আর যদি তারা শরীর বালা থাকে সুস্থ থাকে তারা ও যে পার্টিকুলার অর্গানটা মানে পারফেক্ট ফাংশনিং থাকে দেন হয়তো ডিসিশন নেওয়া হইব যে এটা that can be taken. And life suppose এটা তারা হলো ব্রেইন ডেড আপনি এটা বুঝিতে হবে because এটা তারা মানুষ হইব তারা যদি বডি পারফেক্ট হইলে কি তার লাগি তারা নিব কি এটা মানুষের ডরাই যায় also but actually তারা ব্রেইন ডেড বলতে মানে যে এখানে আর তারা জিতে এখানে তারা কোনো ফাংশন থাকতো না because এটা মেশিনে এটা আর্টিফিশিয়ালি পাম্পিং করিয়া ব্লাড হার্ট রেট তারা মেশিন দিয়ে কন্ট্রোল করে আর এর লাগি এটা বাট এটা ডিপেন্ড করে আঙ্কুল এটা যে সময় ল বার করে বি ইন্টারেস্টিং বাই টু সি হোয়াট হ্যাপেন্স আমরা দেখো কিভাবে করে বিকজ আপনি আমরা মাছি আগে যে এটা কিভাবে হইব যে পারমিশন ফ্যামিলিতে কোনো পাওয়ার আছে নি আর আস্তে আস্তে as a lawyer I can see people might intervene and they might want to change it and even I don't think doctors will say doctor loga এটা না এটা okay law change হইছে ওইভাবে করব because সব doctor তারা এটা approve করে না এটা বুঝছেন এটা ethical yeah it's just a good point and maybe in a 2 weeks time 2 সপ্তাহ পরে we can come back with another live session only highlighting only one particular issue on organ donation and the new law okay so আমরা আরো মানে মোর ডিসকাস করতাম পারবো right so আরেকটা জিনিস we can see then apart from your career and the kidney research you obviously you got your family you got your children but still you are involved in so many activities charity activities because you've been a chair of the positive housing there's a one charity in and you are also board member of CRER, anti-racist activism, human rights activism, so many other things. You've been involved in Refugee Council mentoring program and all sorts of things. So, এতটা করার পরে শরীর অসুস্থ এত বড় একটা জব রেসপন্সিবল এত কিছুর পরে why do you involve in all other things and what kind of motivation?
Motivation হইলো আমরা job এটা stop করে না lawyer হইলে it doesn't stop there I যদি doctor হইলে এখানে যদি তোমার power যদি থাকে তোমার doctor তুমি শিখছো তুমি অতটা পড়িয়া তুমি যদি doctor না হইয়া তুমি যদি দেশও না যাও I'm talking about বাংলাদেশি দেশও যদি না যাও site save যদি না করো কি একটা তোমার 1 year তুমি যদি না দেও আমরা দেশও then it's not enough আমি বলতে আমরা বাংলাদেশেও বলতে করতাম আর it's important তুমি it's important to give back charity work vulnerable people আমরা community মাঝে আছে so আপনি জানেন my positive action housing আমি অঙ্কু 20 বছর board member and I was a chair for a long you time are one of the youngest Yes. board member and youngest chair of the Yes. organization. That's right. So basically, I was এখানে was vulnerable. I'm the asylum seeker Johori. I'm the Yohori. I'm a trustee now. We set up lots of trustees for different asylum seekers. There's lots of things going on. I'm a law It's not about just making money. It's about giving back to the community. And I'm a human rights lawyer. Deep down, I'm a social justice, human rights. Everyone deserves. Everyone should be giving back to the community. I'm just to give back. We will have a better society. So I'm able that I'm recent that joiner Zilo Gilded Lily, and it's a very interesting organization. It's about empowering women. And it's a very it's concentrated about, and it's all different races, ethnicity. It doesn't matter what you are. If you're a vulnerable person, so they empower them by upcycling crafts. I could because I thought because especially through Zoom, ladies get together. They say it's nice face to face that are meeting they learn to knit, they learn to crafts, they do lots of craft work they could do English classes, lots of things together. But main thing that activity that handiwork that they can see themselves like, oh, Amita see. And you feel proud, everybody compliments it. So you have a WhatsApp group, wonderful, well done, and it gives you the boost. So these ladies you are making difference to so many others people life, either individually and collectively, and throughout not only Bangladeshi, all the BME, and not only BME, all over all the people, not only for female, for everyone. So thing is, you have so many identity. For example, first of all, of course, you are a Bangladeshi, you born in Bangladesh. Also, you are a British, and then of course you are a Scottish citizen, hopefully. And, and obviously you are a Nari, women, female, as a Muslim. So all together, all sorts of identity and affiliation. What are your main? How do you see yourself? Identify yourself? How do I identify myself as a British Bangladeshi Muslim. I don't identify as. I am not going to go into too much politics. I never voted for independence because I believe in community. I believe in sticking together. So I'm not going to go into the whole political about Scotland and England. And this is not the time. But I identify myself as a British Bangladeshi Muslim female, and that's But I don't like to tick a box because at the end of the day, the main thing is, and this might sound a bit cheesy as I say, আমরা সবরে respect করতাম। একটা জিনিস আমার বাবা মারা গেছেন last year 22nd. It was very sad, but one thing আমি বুঝছি আমার আব্বা তাই সবার লগে মিলামিশা থাকতো। কোনো সময় কেউ দেখলে I don't think আমার আব্বা দেখলে he didn't see you're black or you're white or you're this, he saw a person. And I realized that আমি যে সময় তাই বিট্রি লেখলাম আমার বইনার বাইরে লইয়া আমরা বুঝি লাইছি যে hang on a minute আমার আব্বা কেউ দেখলে তাই ডরাইতা না। He just saw this person and he could tell if they were good or bad or something, but not tell, but he could just feel like this is, he didn't see, even like my amma পয়লা যে সময় আপনি এই সময় punk rock আছিল তো মানুষের আমার আম্মা ডরাইতা বেশি oh my god তারা সুলিমলান করছে এখানে এটা করছে so আমার বাবা হয় না এটা just fashion মানুষ পালা আছে so this is ইয়ে করতাম না কেউ মানে পোট্রে এরকম করা কি profiling দিতে না profiling then কোনো সময় profile করতে না that's why আমি বুঝি লাইছি যে আমি পয়লা অতটা খেয়াল করছি না and I realize where I get it from because I don't profile someone, I don't see someone and say, I don't start thinking right, I don't put people in boxes,
এটাই হলো আসল জিনিস হইলো that's why তো আমি that's why I can't say what am I am a British Bangladeshi but আমার roots আছে বাংলাদেশে really আমি হয় আমার মানে আমি পয়লা যে সময় ছোট থাকতে যে সময় পয়লা বাংলাদেশে গেছি it's almost like I have this infinite you know I love Bangladesh I when I go there I really enjoy it I really want to do something for Bangladesh as well I think it's so important I'm so proud I mean just every time I get to Bangladesh I think wow look how much is advanced look what's happened and it's not this third world country that everyone describes this is a So amazing yeah, you country are very much well connected with your roots, obviously we can say. yeah But definitely এখন আমরা যে মানে বাংলাদেশি ফিমেল মানে বাংলাদেশি যারা আছেন আর কি ইন স্কটল্যান্ড অর ইউকে হোয়াট অ্যাবাউট ইয়োর ইমপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট এটা হওয়ার কিছু নাই যদিও সো মেনি ওয়ে আমরা ওয়ে বিহাইন্ড লটস অফ ডিফারেন্ট এমপ্লয়মেন্ট জব মার্কেট এম্পাওয়ারমেন্ট এখন তারার লাগি আসলে কিতা খাওয়া যায় এটা কিন্তু আমরা ওয়েট করতাম নিউ জেনারেশন যে বড় হওয়া পর্যন্ত নি না what can I do? Na both program আছে এখানে আমরা Abdul Bayaz on that are British you know they're doing lots of empowering British Bangladeshi Empower Inspiration Award as a London I wish it would extend to Scotland and Scotland are recognized because there's many Scottish children that are doing really British Bangladeshi children that are doing well in Scotland it's almost almost London based so I think আমরা একটা প্রবলেম আমরা যেভাবে এনকারেজ হতাম হইলো আমরা যদি এখন ব্রিলিয়েন্ট হইলো সোশ্যাল মিডিয়া আমি ছোট থাকতে জানতাম না আরো যদি জানতাম then you can connect now we have social media Facebook everything we can now show আমরা বাংলাদেশ just do it to say that showcasing all the successful women professional to others and then get them encouraged mentors খান আপনি যেভাবে অঙ্ক প্রমোট করায় আপনি জানেন একটা ইন্টারেস্ট আছে এটা খুব আমার ভালো লাগে আপনি যেটা করায় স্যার আমি জানি আপনার কামও সেম you do a lot of work for the community আর আপনি encourage করেন যে Bangladeshi British Bangladeshis to come together আপনার কেন জানেন শো আপনি জানেন হঠাৎ এটা প্রমোটিং হরে একরকম আপনি জানেন শোকেসিং হঠাৎ এভাবে যদি আমরা এখানে আরো শোকেস যদি করতাম then people won't feel alone or people will feel proud or একটা mentorship থাকবো যেনে এজন হইতে পারবো wow this is my British Bangladesh I can do that আমি এটা পারমু এই যদি হতে পারছেন আমি হতে পারমু plus parents are to trust থাকবো that's the main point just I want to my next point is you know what kind of message you want to give to the parents because the parenting is very very crucial thing I know your parent maybe they didn't go to university or do a diploma or do a course to be a good parent but you know the parenting of course this is the one area that you know start point of all the success okay start point হইলো তুমি মা বাপ হইলে মা বাপে বাচ্চা যদি সাকসেসফুল হইতো মা বাপের একটা বিশ্বাস থাকতো ওই বাচ্চার উপরে রাইট এখানে আমরা বাট and secondly community কিতা হইব এটা চিন্তা করতে না আমার আব্বা আম্মা who's going to say what that's not important তোমার যদি বাচ্চা সাকসেসফুল হয় দেখবা সবে তোমার দৌড়িয়া ইবা হইব তোমার ছেলে ওটা হচ্ছে ডিগ্রি করছে করছে এটা বুঝতে হইবা আপনার যদি বাচ্চারা যদি এম্পাওয়ার করো আর বাচ্চারা যদি একটা এনকারেজমেন্ট করা হয় ঠিক আছে আমি তোমার বিশ্বাস করি I believe in you son I believe in you daughter you can do it এভাবে যদি আর সাপোর্ট করো বাট মনের মানে তার সেলফ এস্টিমটা ওই সময়টা কি আস্তে আস্তে বুস্ট হয় আপনারা যেন আগে হইলাম বাচ্চা যদি ছোট থাকতে যদি না হো বাচ্চারা এনকারেজমেন্ট সেলফ এস্টিম করো না আর আমরা একটা জিনিস হইলো খালি পয়সা হলে হইতো না you have to be with your child you have to get down to your child's level talk to your child আমরা যদি কমিউনিটিজ আমরা একটু আউটসাইডার ফিল করি sometimes I think আমি বাংলাদেশে গেলে আমার বাংলা is not good enough you know এদেশে থাকলে আমি আউটসাইডার ফিল করি লাগে আমরা নিজেও আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমরা একলগে না থাকলে এটা হইতো না আমরা একটা কমিউনিটি ফিল হতাম যে মা বাপে যদি এনকারেজ করে একটা সেলফ এস্টিম দেয় বাচ্চা যদি যে ডেস্টিনেশন যাইতো তুমি এটা বাচ্চারে ট্রাস্ট করতেই পারে that's the thing and of course very hard because from your experience 30 years ago you know 30 বছর আগে মা বাপ যারা আসলা তারা পজিটিভলি থিঙ্ক করছেন এখন টাইম চেঞ্জ হয়েছে আই হোপ রিসেন্টলি ফ্যামিলি এবং মা বাবা যারা আছেন দে আর মাচ মোর
educated and aware about all sorts of things we're talking about. So hopefully এখন আরো অনেক বেশি বালার দিকে যাইবো এবং ভালো হইব, ওটাই আমরা আশা করলাম। কিন্তু আমরা মা বাবার মেইনলি যে পজিটিভনেস এবং চিন্তা, এটা কিন্তু স্কটল্যান্ড আমরা দেখছি আর কি, যে উই নিড টু ওয়ার্ক অন দ্যাট। Yes, well, এবং no any institution, no any program, no any initiative, nothing. You're right. Addressing. After ঠিক কথা হইছে, do you know what? Believe it or not, আমি যে সময় পয়লা আইছি Scotland, I was shocked. Really, this is going back 20 years, whatever, when I was, আমি এ সময়, I'll never forget, and I think if my Scottish zera shunda, I don't care, I'm going to say this. আমি এ সময় lampa skirt findo asil down to my floor, wearing everything covered up, everything. But because I wasn't wearing a selok, it's because I wasn't sticking to the norm, because I was studying. It's almost almost negative. I had to shut off the Bangladeshi community while I was doing my degree, because আমি জানছি যে আমি না করি আমি কমপ্লিট হতে পারলাম না, আমি ডিপ্লোমা হতে পারলাম না, আমি নেগেটিভ আমি পারলাম না নে। আর আমার মা বাবা হচ্ছে তুমি চিন্তা করি না, তুমি তোমারটা করো, তুমি করো যেটা হতে চাও, তারা যদি না করো তুমি এটা চিন্তা করি না। Now this is a problem. আমরা Scotland, I don't want to say too much about Scottish, but we have to encourage our next generation. আমরা একটা প্রোগ্রাম করতাম হইব, আমরা যদি I'm now 20 years on, I say আমার বাচ্চা বাংলা শিখতেছে, আমি চাই আমার বাচ্চা লেখাপড়া হতো, I want that. So definitely, I will be up for it. I'll be up for pushing that, because we were calculating what's the population now in Scotland? Scotland now is going to be around 10,000 all over Scotland, and day by day the population is growing. And recently, quite a lot of family, they just moved from EU countries. So our community is day by day getting bigger, and the parent মা বাবা মনে করেন যে আমি সকালে স্কুলে লইয়া দিলাম, তারারে খাওয়ারাম, তারারে বাজার করিয়া দিলাম, কাপড় কিনিয়া দিলাম, আর কি দরকার, স্কুল আছে এদেশও স্কুল ও ফাটাইলে স্কুল সপ্তাহ করে, স্কুলে কইয়া দেয়, হ্যাঁ মাস্টারে কয় সপ্তাহ ঠিক আছে, প্যারেন্ট ইভিনিং গেলে কয় ডুইং ভেরি গুড, বাট আমরা গুড তো আরো পারফেক্ট কেমনে করা যাইব কিনা। বাট এ বাচ্চার মনের কিতা চিন্তা করে, কি বাচ্চা বুলি নননি, কি বাচ্চা কষ্ট করেননি, কি বাচ্চার মেন্টাল ক্যাপাসিটি হন কিতা, কি তোমার যদি if you don't open up to your child and talk to your child, বা তুমি কিতা স্কুলে আইস কিতা করছো, we have this thing, we talk around the table, so how was your day, আমার ফুরি looked for, but I mean তুমি what did you do, আইস কিতা করছো স্কুলে, I know the same answer, তাই coloring horse same thing করতে, এদিন হচ্ছে হয় আম্মা আমি যে কষ্ট করছি আইস, যে কষ্ট স্কুলে আমি যে বেশি কষ্ট করছি, আমরা কিতা হল লাগে কত কষ্ট, আমি coloring হরতে coloring, I was so busy, I was like, well you did well didn't you, because do you feel proud, oh I feel proud, তে ভাবে বাচ্চার লগে মাত্রাই ভাই, তারা লাগে কষ্ট হইব তো, তারা ছোট বাচ্চা ছোট মানুষ হইব যে আমার কষ্ট লাগে, so same thing, this is from a young age, you need to encourage that. Okay, আমরা আসলে we're just nearly time is clicking on, so আমরা সময় বেশি না, আজকের প্রোগ্রাম nearly finish, so আজকে যে ডিসকাশন গুলো আমরা করলাম is really Jelina, Rahman, thank you so much. আমরা জানলাম আসলে so many things. You are just in a live audio book because your life is a inspiration, and of course I hope it will give a motivation to many other young BME or Bangladeshi, the new generation, and hopefully in the future we can talk a bit more about so many different issues. So thank you so much for your time, and before we go, what do you want to say to all viewers? Well, thank you bhai for having me. আমি খুব খুশি হইছি না আপনি এটা, to all the viewers, আপনি যদি শুনদাই আইজ আর বালা পাইছো, এখন
এটা খুব মানে বালা প্রোগ্রাম, আই এনজয়েড ইট। আর বহুত আমরা টপিক আছে, আমরা we can encourage our community to come together, বহুত টপিক আছে আমরা লার্ন করতে পারবো from each other। আমি চাই আমরা বড় হইতাম, আমরা নিয়ম হইলে আমরা নিজের মানুষের বড় করতাম, ছোট করতাম না। আমরা যদি মানুষকে এনকারেজ করি, আমরা সবাই যদি বড় করি, then we will all grow together। কত কমিউনিটি আছে যেন ইন্ডিয়ান কমিউনিটি মাঝে তার যেন দখতার হলেও ডেফিনেটলি তারা গ্রো করে। আর আমরা যদি সবাই একলগে ওয়ার্ক করি and encourage, I think আমরা next generation or even our generation or আমরা বাচ্চাদের generation, inshallah, will have a better, society, and British Bangladeshis will be up there educationally. So obviously, Yeah, in Scotland, so many people or Bangladeshi people, মানে immigration কোনো lawyer তো কারণ নাই, you are the only one. So in the future, probably, if people need যদি কোনো immigration or কোনো advice এবং tips কোনো কিছু যদি if needed, then we will come back and do some other another program, so that we can give people some raising awareness about their rights, because people তারা তার রাইট কি তা এটা না জানার কারণে অনেক সময় মানুষের গিয়ে প্রবলেম হয়। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আজকের প্রোগ্রামও যারা দেখছেন, আমরা অডিয়েন্স এবং দর্শক সবাইরে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা কমেন্ট বক্সের মাঝে সব ইনফরমেশন আমরা দিয়া দিমু, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্ট্যাক্ট উইথ জেলিনা ফর এনি আদার ফার্দার ইনফরমেশন, এন্ড হোপফুলি আমরা আবার আইমু। আর আমরা অডিয়েন্স যারা যারা আমরা এত সময় ধৈর্য ধরে যারা দেখছেন, তারা আবারও আমরা থ্যাংক ইউ করাম। বাংলা স্কটের যারা ভিউয়ার আছেন, এই প্রোগ্রাম আপনারা ফলো দেখতে পারবা। রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা এই ভিডিওটা শেয়ার করিয়া দিবা। আর আপনারা যদি ইন ফিউচারে কোনো ইস্যু রেজ করতে চান এবং ডিসকাস করতে চান, আমরা লাইভ প্রোগ্রাম আইতে চান, আমরা লগে প্লিজ আপনারা কন্ট্যাক্ট করবা। আর আপনারা সব ভালো থাকবা। আজকের প্রোগ্রাম আমরা এখানেই শেষ করবো। জেলিনা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, bye, thank you।